Barkanku da sake dawowa a cikin wannan channel tawo. Barka da warhaka, barkanku da wannan lokaci. To za mu ci gaba da tattaunawa daga inda muka tsaya. Insha Allahu, idan dai ba za ku manta ba, mun tsaya akan list in Python. To insha Allah a cikin wannan bidiyo za mu ci gaba da tattaunawa akan a cikin tuple in Python. Tuple in Python. To jama'a, su dai tuple kusan iri ɗaya suke. Abin da ya kamata ka fara sani kenan tashin farko. Tuple suna da kamanni da Python, ko kuma in ce iri ɗaya ma ne. Yana da iri ɗaya. Tuple kai suna da kamanceceniya da list. Don kuma zan iya ce muku ma kusan iri ɗaya ne. Da tuple da list kusan iri ɗaya ne. A cikin Python. Kawai bambancin su ne bambanci abu biyu ne ya bambanta su. Na farko, wajen rubuta tuple, misali nan kun ga shi list na yi square bracket ko, to shi tuple shi zan yi normal bracket namu parenthesis kenan. To kun gani, idan kun lura normal bracket shi ne na yi. Shi ma na misali, in kun lura kawai sai dai mu caccanza haka. Nan ma sai dai mu caccanza. To kun gani ko? Nan bari ma mu canza ɗaya kawai. Mu aje list da tuple a cikin, kun ga wannan tuple ne, kun ga wannan kuma list ne. Kenan cikin tuple za mu iya aje tuple. Kun ga kenan tuple cikin tuple. Sannan kuma muka aje list cikin tuple kenan. Kamar yadda wancan shi ma cikin list muka aje list a ciki. To shi ma cikin tuple za mu iya aje tuple, kuma sannan za mu iya aje list. Kuma shi ma cikin list, abin da ya sa ban kwatanta aje tuple a cikin list ba, saboda ba mu tattauna akan tuple ba da ku, shi yasa ban yi ba. Amma a cikin wannan kun gani yanzu nan duka hanna mai da shi tuple. Duka hanna mai da shi tuple. Kun ga misali yanzu sai mu caccanza sunayen nan. Misali my tuple. Gani? Kun ga my tuple. Nan mun canza shi. Kuma shi ma lafiya da wanda kuka ga wannan indexing din nan, haka za ku yi aiki da shi. Inda kuka yi index din nan, misali index 3. Kun ga index 3 na my tuple variable wannan kenan zai ba mu 3. To idan muka yi running, kun ga shi ma, gani shi ma lafiya lau ya yi running, ya ba mu. Idan muka yi index 3 na my tuple 3, misali index 3, kun ga zai ba mu tuple. Zai ba mu wannan tuple din. In kun lura na canza sunan variable din, ya koma my tuple 3. To a cikin my tuple 3 at index 3, kun ga wannan 0 1 2 3. Kun ga wannan shine index 3 namu kenan. Index 3 shine tuple ne, zai ba mu wani tuple kuma, another tuple that contains 2 elements 4 and 5. Idan muka running din shi, shi ma kun gani tuple ne ya ba mu that contains 2 elements 4 and 5. Idan muka yi 4 muka running shi ma, kun gani ya ba mu list din nan da muka aje a cikin tuple that contains 2 elements 0 and 100. To wannan shine bambanci na farko. Kun gani wannan. Hannun bambanci na biyu, akwai abin da ake cewa mutability. Shi tuple is immutable. It is immutable data type. It is immutable unordered sequence of element. Wani kama shi wancan na ce maku, list na ce maku, it is mutable sequence. List is an unordered sequence of element, right? To amma bari yanzu in yi modifying din shi definition din. Za ku iya cewa list is an unordered mutable sequence. It's an unordered
mutable sequence of element, while shi kuma tuple is an unordered immutable sequence of element. Yawwa, is an unordered immutable sequence of element. Yawwa, to kun ga bambanci shine shi list is immutable, shi kuma tuple is immutable. Yawwa, abin da yasa aka ce muku, bari in kwatanta nuna muku, amma duk da dai cewa za mu zo abin da ake cewa mutability test, ma'ana mai testing which data type is immutable and which data type is mutable. Yawwa, to amma kuma bari na kwatanta yi muku a nan misali, koko ina tunanin ko dai mu bari, to bari dai in maku dai don ku gane bambancin. Misali, shi cikin list za ku iya deleting din element din da ke cikin list, ko kuma ku yi modifying din element din, kun gane ko, amma ba za ku iya yi ma element din da ke cikin tuple ba. Shine aka ce masu immutable kenan, ba za ka iya altering din su ba, za ka iya canza su ba. Mutable abinda za ka dan iya dan manipulating din shi. Yawwa, shine mutable, ka dan manipulating, ƙara mashi wani abu ko ka rage shi ko kuma ka canza shi, kun gane ko. Shi kuma immutable wanda ba za ka iya wannan din shi ba, ba za ka iya altering din shi ba, ba za ka iya kawo mashi wani canji ba ko ka dan manipulating din shi. To kun ji shine bambanci tsakanin su. Amma kar ku damu, za mu je inda za mu tattauna akan mutability test. Abin da yasa ban san videos din suna ɗaukar lokaci da yawa, shi yasa kowane topic ya kamata a ce min mashi video na shi daban. Yawwa, to na gode kwarai da gaske, bari mu tsaya daga nan. Kun ji dai bambanci tsakanin list da tuple shine, shi list square bracket yake da shi kuma tuple normal parenthesis yake da su a matsayin bracket din shi. Yawwa, amma menene, shi ma duka sequence element ne, shi ma wannan sequence, shi ma list sequence of element, shi ma tuple sequence of element. Yawwa, to sannan shi kuma abu na biyu, kuma bambanci na biyu shine mutability. Yawwa, list is mutable while tuple is immutable. To na gode kwarai da gaske, bari in tsaya daga nan sai kuma cikin video ta gaba. Yawwa.